Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our video. So in this video we are going to learn about the definition of heat and temperature ya. Jadi pada video kali ini kita akan berbicara terkait heat ya, kalor ya atau panas, and temperature. Nah, okay, so if you want, you can just read these paragraphs ya. Kalau mau tinggal dibaca saja paragrafnya. But in this video, I would like to share with you the main topic of this explanation ya. Jadi hanya intinya saja yang akan saya jelaskan di video kali ini. So basically, our relationship between heat and temperature is explained as this ya. Jadi hubungan antara suhu dan panas yaitu digambarkan seperti ini. Okay, so when I have, let's say, first object ya, let's say this is A object, and then I have second object, let's say B object. Jadi ada dua objek A dan objek B. And then temperature of A, yeah, let's say it is 100 degree of Celsius, and then the temperature of B, suhu B adalah 25 degree of Celsius. Okay, so as we can see, we have two objects with different temperature ya. Jadi kita punya dua benda dengan perbedaan suhu. And heat, yeah, as you can read on this passage, heat is energy being transferred from one object to another because of a temperature difference alone. Ya, jadi, okay, so heat, yeah, is energy. Okay, so heat is kind of energy. Yeah, so heat is kind of energy. As we know that there are a lot of kinds of energy, like kinetic energy and then potential energy, and also heat is considered as energy as well ya. Jadi macam-macam energi itu banyak ya, ada yang energi kinetik, energi potensial. Nah, heat ya itu atau panas adalah bentuk dari energi ya. And the heat ya is energy that transferred ya. Jadi kalor atau panas adalah energi yang ditransfer ya, yang dipindahkan ya. So if we are talking about transfer ya, it means that the object of being transferred ya will be moved from one point to another point ya. Jadi kalau kita berbicara soal sesuatu yang ditransferkan ya, maka itu adalah sesuatu yang dipindahkan dari titik satu ke titik lainnya ya. And in this case ya, the correlation between heat and temperature ya, hubungan antara panas dan temperatur atau suhu adalah heat ya, heat itself is energy that transfer ya from an object ya that has higher temperature ya to the object which has lower temperature. Jadi arah transfer panas itu adalah dari yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah gitu ya. Okay, so this is the direction of heat transfer ya. Jadi ini adalah arah gitu ya. Arahnya adalah dari yang suhunya lebih tinggi ke suhunya lebih rendah gitu ya. Nah, this is in normal condition ya. Jadi kalau pada kondisi yang normal maka terjadinya seperti ini. So we can conclude that if there are two objects ya with different temperature, then I can ensure that it will happen something called heat transfer. Ya, jadi kalau misalnya ada dua benda ya, dua benda memiliki suhu yang berbeda, maka akan terjadi perpindahan panas ya atau heat transfer ya dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah ya. Okay, so this is the
correlation ya between heat and temperature ya. Jadi ini adalah hubungan antara panas dan temperatur. Ya, oke. Now we move to another subtopic. Ya, sekarang kita akan berlanjut ke subtopik lanjutan ya. So we are going to talk about heat capacity ya, and also specific heat ya. So heat capacity and specific heat ya. Heat capacity, the symbol of heat capacity ya. So this is heat capacity is big C ya. Jadi simbol daripada kapasitas kalor ya, or heat capacity is big C. And meanwhile for specific heat ya, specific heat ya atau kalor jenis ya, small c ya. So this is big C ya, C besar. Nah, for the specific heat ya, it is small c ya. Untuk spesifik panas atau spesifik kalor itu rumusnya itu simbolnya adalah C kecil ya. Oke. And in this subtopic ya, we are going to talk about amount of heat that is transferred from an object to another object ya. Jadi di subtopik ini kita akan berbicara terkait panas yang ditransfer gitu ya. Nah, in this case ya, heat is being transferred ya, itu di it's called with Q ya. Jadi panas yang ditransfer ya itu simbolnya adalah Q ya. Nah, in this subtopic we have two formula ya. Kita punya dua rumus. The first one is formula that deal with heat capacity ya. Jadi rumus yang pertama itu ada heat capacity ya, ada kapasitas kalornya yang mana disimbolkan dengan huruf C besar ya. Okay, so the first one is formula ya is Q equals to big C and delta T ya. So the big C is heat capacity, and the delta T is temperature difference ya, perbedaan suhu. Okay, so this is for the first formula, and then the second one ya. Before I mention this formula ya, sebelum saya menjelaskan terkait formula yang ini, I want to show you the correlation between big C and small c ya. Jadi saya akan menjelaskan hubungan antara C yang besar dengan C yang kecil. Okay, so big C ya is equal to M times C ya. So this is the heat capacity, and then this is specific heat, and this is mass ya. Jadi kapasitas kalor untuk yang besar, yang C kecil adalah kalor spesifik ya, sedangkan M di sini adalah massa ya. So actually this formula is a modification of this formula ya. Jadi rumus yang ini ya itu adalah modifikasi daripada rumus yang di atasnya ya. So I can write as this ya. So the big C will be alternated using this formula ya. Jadi yang C besar ini digantikan dengan yang dua kecil ini ya. Okay, so it will be M C delta T ya. Which the M
yeah, is mass, and the unit is kilogram. So we are using we use international standard unit ya. Jadi kita menggunakan satuan internasional. And then this is temperature difference. So it is in K, yeah. So it also in K. And then for the C, it is specific heat, yeah. And the unit is this, yeah, the SI unit of specific heat, or J per kilogram Kelvin, yeah. So J, it is joule, yeah, divided by kilogram Kelvin, yeah. Meanwhile, for the heat capacity, the unit will be joule divided by Kelvin, yeah. Okay, let's see. Yeah, so this is the unit of heat capacity. Yeah, okay, and if we take a look on this table, yeah. So the value of heat capacity and also the value of specific heat, yeah, are depend on the material itself, ya. Jadi nilai daripada kalor jenis, ya, dan kapasitas kalor itu tergantung dari materialnya, ya, dari bendanya, ya. So for different material it will have different specific heat, ya. Jadi setiap benda itu punya specific heat dan kalor jenisnya masing-masing, gitu ya. Let's say for aluminium, ya, for the SI unit, ya, the specific heat of aluminium is 900, ya. So it means that this is very good conductor, ya. Jadi karena nilainya cukup besar, gitu ya. Jadi ini adalah this is not, sorry, this is not conductive thing, ya. So it means that if we want to raise, yeah, the temperature of aluminium, yeah, if we want to raise the temperature of 1 kilogram of aluminium, yeah, by 1 Kelvin, then we need 900 joule, yeah, of heat, ya, to make it happen, ya. Jadi yang dimaksud dengan aluminium itu kok punya 900, spesifik heatnya kok punya 900, itu artinya apa? Untuk menaikkan suhu aluminium sebesar 1 Kelvin, ya, pada 1 kg aluminium. So we have 1 kg of aluminium. Jadi kita punya 1 kg aluminium, and we want to raise this temperature by 1 Kelvin, ya. Kita ingin menaikkan suhu aluminium 1 kg ini setinggi 1 kg, 1 Kelvin, ya. So we need energy, ya, equal to 900 joule, ya. Jadi kita butuh energi panas, ya, sebesar 900 joule, ya. And as you can see, we have in this table there are some materials with their specific heat, ya. Jadi di tabel ini ada jenis-jenis benda atau material dengan masing-masing nilai spesifik heatnya, gitu ya. Okay, now we go to another subtopic. So we have the equilibrium temperature, yeah. So maybe for you who take senior high school, you will I'm sure that you know
something called with Black theorem ya, atau asas Black ya. Jadi apa namanya, ketika mungkin dari mahasiswa yang dari SMA itu tahu namanya asas Black ya. Oke, so in the concept ya, di konsep itu it is mentioned that when we have two or more materials with different value of temperature, then by nature ya, these materials ya will make into equilibrium condition ya, will make this situation into equilibrium temperature ya. Jadi kalau kita punya benda ya, we have two materials or more ya, kita punya benda dua atau lebih, and they have different temperature ya, mereka punya perbedaan temperatur. So this material will try by nature ya, akan berusaha secara alami to make the condition in equilibrium temperature ya. Jadi akan berusaha agar suhunya itu equilibrium ya, atau sama ya di setiap bendanya ya. So let's say I have ball A, it is 100 degree of Celsius, and then it contact ya with object B ya, it is 25 degree of Celsius. Then by nature ya, secara alami ya, the object A ya will have same temperature ya with object B ya. So the TA will be equal with the temperature of B ya. Jadi lama kelamaan itu ya, benda A dan B itu akan memiliki suhu yang sama ya. Let's say it is ya, let's say ya. Jadi misalnya gitu ya, sama-sama akan memiliki suhu 60 derajat Celcius ya. So let's say in the end of the condition, the temperature between object A and B will be in equal state ya. Jadi akan pada kondisi yang sama gitu ya. In this case we have same temperature between A and B ya, which is 60 degree of Celsius ya. Okay, so how to calculate this ya? So actually you can use this concept ya, but for me itself I think this formula is too complex ya. Jadi formulanya agak kompleks and sometimes it is confusing ya, dan kadang juga membingungkan. Nah, untuk itu ya, for that ya, I will give you another kind of this formula. Jadi saya akan memberikan rumus yang sedikit berbeda ya. Actually it is the same ya, it is similar formula with this one ya, but I will make it more simple ya. Jadi sebenarnya sama rumusnya, tapi saya akan coba supaya lebih simple gitu ya. Okay, so we have M1, and then it is the specific heat 1, and then the delta T1, and then for the second one it's the same, but for the second object, so this is so the specific heat for material B, and then this is the and then this is the M1 C1, and the delta T1 ya can be expanded like this ya. Jadi delta T nya bisa dikembangkan menjadi seperti ini, di T higher ya, T mix ya. So what is T higher? So T higher is when your object ya has higher
temperature, yeah, compared to the object P, then your temperature, then the temperature of higher, the temperature of the object A, ya, must be located in this one, ya. Jadi kalau misalnya ada dua benda, ya, let's say this is A and then this is B, and the temperature of A is 100 degree of Celsius, and then okay, so I will make it in Kelvin, ya. Let's say for the TA it will be 400 Kelvin, and then for the TP untuk temperatur B nya adalah let's say 200 Kelvin, ya. So because object A has higher temperature, so the 4 Kelvin must be written in this one, ya. Jadi untuk yang Kelvin, untuk yang benda dengan suhu lebih tinggi itu diletakkan di bagian yang suhunya lebih tinggi, gitu ya. And what about the Tmix, ya? So Tmix is temperature, ya, of the equilibrium state, ya. Jadi suhu campuran ini adalah suhu ketika sudah berada pada kondisi yang sama. And commonly, ya, the Tmix is sometimes is trying to be found, ya. Jadi biasanya untuk yang suhu campuran ini itu adalah suhu yang dicari, gitu ya. Jadi sudah diketahui suhu yang tinggi dan rendah. Nah, setelah itu kita mencari yang suhu campurannya. Okay, so let's continue. Okay, so we have the mass of. Okay, so I will change this with object 1, object 2, this is object 1, and this is object 2. Yeah, so this is JC2, and then it will be Tmix and minus T lower. Ya, oke, jadi ini adalah suhu campurannya, dan sini adalah suhu yang lebih rendahnya, gitu ya. Okay, so this is the theory of this explanation, and if you want to learn about the application of this formula, you can learn, yeah, by doing this explanation. Okay, so thank you for your attention, and see you on the next video.